On le glistan un e poché un sac, un boat argance, et portant, si petit objet rouge et voyage dans les montagnes, les jungles, les deserts, et même just dans l'espace. Le couteau suisse, un symbole d'ingéniosité, de débrouillardise, et une legend gravée dans l'histoire. Aujourd'hui, on vit remonter le temps pour explorer l'histoire fascinante de cet auto devenu mythique. Comment si simple couteau de soldat a-t-il conquis le monde entier? Préparez-vous à un voyage incroyable de la fin du 19e siècle jusqu'aux étoiles. L'histoire commence en 1891. L'armée suisse, toujours pragmatique, cherche un auto compact et robuste pour ses soldats. L'époque, l'équipement standard incluait le fusil Schmidt-Rubin, qui nécessitait un tournevis pour son démontage et son entretien. De plus, les rations alimentaires étaient souvent conservées dans des boîtes de conserve, impossibles à ouvrir sans un auto adapté. L'armée avait donc besoin d'un objet multifonction, un couteau de poche capable d'ouvrir ses bottes, de servir de tournevis, mais aussi de poinçon pour perforer le cuir. C'est ainsi que naît le premier modèle, le modèle ibajolien. Il est bien plus lourd et rustique que celui que nous connaissons. Sans fioritures massifs, il est conçu pour être efficace avant tout. Il n'a pas encore assez fameux coquerage, mais sa fonction première est déjà là. Être un compagnon indispensable pour chaque soldat sur le terrain. Derrière ce couteau révolutionnaire se cache un artisan visionnaire, Karl Elsener. La fin du XIe siècle l'industrie coutelière allemande, notamment celle de Zollingen, domine le marché européen. Les premiers couteaux fournis à l'armée suisse provenaient d'Allemagne. Ce qui était une source de frustration pour Elsener. Cette artisan passion, établie à Ibach dans le canton de Schwytz, se met au défi de créer un couteau 100% suisse, plus léger et plus performant. Il fonde en 1884 son atelier qui deviendra plus tard la Maison Victorinox. En 1891, il rassemble 37 artisans couteliers suisses pour former l'Association suisse des moteurs couteliers et ainsi honore le contrat avec l'armée. Mais son ambition n'y serait pas là. Il veut créer un couteau encore plus polyvalent, un couteau d'officier plus élégant, avec des outils supplémentaires comme un tire-bouchon. C'est cet esprit d'innovation qui vient transformer un simple outil militaire en un phénomène mondial. Au fil des années, le couteau suisse évolue. Il s'allège, s'affine, se modernise. L'une des innovations majeures de Karl Elsener, breveté en ibatochi, est un mécanisme à ressort permettant d'intégrer des outils des deux sites du manche. Un véritable prouesse technique pour l'époque. C'est à ce moment-là qu'apparaît la fameuse coque rouge en fibre ornée de la croix blanche. Cette signature visuelle devient rapidement reconnaissable entre nous. Ce n'est plus seulement un outil, c'est un symbole national, un petit bout de Suisse que l'on peut tenir dans ses mains. Le nom Swiss Army Knife lui sera donné par les soldats américains après la Seconde Guerre mondiale. Trouvant le nom original Schweizer Offiziersmesser trop difficile à prononcer. En un cycle, il passe du statut d'équipement militaire à celui d'objet du quotidien, adopté par des millions de personnes à travers le monde pour ses praticites et son design iconique. Le couteau suisse n'y tarde pas à quitter les casernes pour accompagner les plus grands aventuriers du XXe siècle. Assez fiabilité, assez polyvalence et assez capacité en font le compagnon idéal pour ceux qui repoussent les limites de l'exploration. Explorateurs, alpinistes, navigateurs, tous lui font confiance. On le retrouve dans les sacs à dos des expéditions himalayennes, au bord des falaises les plus vertigineuses, dans les refuges de haute montagne. Il sert à repérer un équipement défectueux, à préparer un repas sommaire, ou à prodiguer les premiers soins. Plus que simple outil, il devient un gage de sécurité, un partenaire silencieux mais essentiel face aux imprévus de la nature.
Chaque lame, chaque tournevis, chaque si abois raconte une histoire d'aventure et de survie. Et puis, l'aventure pra un teneur totalement inattendu. In 1978, la NASA, l'Agence spatiale américaine, est à la recherche d'un auto multifonction standard pour ses astronauts. Après des tests rigoureux, leur choix se porte sur le couteau suisse. L'objet conçu à l'origine pour les soldats des montagnes helvétiques devient soudain un auto officiel pour les pionniers de l'espace. Il est embarqué à bord des navettes spatiales pour des missions de maintenance ou des réparations d'urgence en apesanteur. Imaginez la scène. Un couteau forgé dans un petit atelier suisse, flottant à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre. De l'atelier de Carl Elsner aux étoiles, la destinée de ces petits objets rouges est pour le moins extraordinaire. C'est la consécration ultime de sa fiabilité et de son ingéniosité. Alors que le couteau suisse a déjà conquis le monde réel, il est prêt à devenir une star de la fiction. Dans les années 1980, un personnage de série télévisée va devenir son plus grand ambassadeur, MacGyver. Cet agent secret pas comme les autres n'utilise jamais d'armes à feu. Son arme secrète, c'est son intelligence, sa créativité et bien sûr, son fidèle couteau suisse. Avec lui, il désamorce des bombes, construit des rideaux, pirate des systèmes informatiques. Chaque épisode est une démonstration spectaculaire de débrouillardise. Le couteau devient un ciel, un levier, un fil conducteur. C'est une publicité involontaire, mais phénoménale pour la créativité suisse. Grâce à MacGyver, le couteau suisse n'est plus seulement un outil pratique, il devient le symbole de la solution à tous les problèmes. Aujourd'hui, le couteau suisse est largement dépassé ses fonctions militaires originales. C'est un compagnon de voyage pour les touristes, un outil de dépannage pour les bricoleurs du dimanche, un accessoire de pique-nique pour les familles. Mais il est aussi devenu un objet de transmission. Dans de nombreuses familles, offrir un premier couteau suisse à un enfant est un rite de passage, un symbole de confiance et d'autonomie. C'est un héritage qui se passe de génération en génération, chaque couteau portant les marques de son histoire, les petites rayures des aventures vécues. Des modèles les plus simples aux versions les plus complexes avec des dizaines de fonctions. Son succès ne cesse jamais de mentir, car il répond à un besoin universel, et de préparer à tout. En conclusion, l'histoire du couteau suisse est celle d'une idée simple devenue un phénomène planétaire. Inventé pour répondre aux besoins d'une armée, il a été adopté par les aventuriers, glorifié par la pop culture et chéri par des millions de gens. Il incarne l'esprit de débrouillardise, l'ingéniosité et la fiabilité. Petit, discret, mais toujours prêt à rendre service. Plus que simple objet, le couteau suisse est un véritable état d'esprit à importer partout avec SOI. Une petite part de l'âme suisse, prête à se glisser dans n'importe quelle poche. Merci d'y avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. À bientôt.